बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं जनूबी लेबनान के इलाके तीर में, और इस वक्त मैं कास्मिया ब्रिज पे खड़ा हूँ। और ये जो कास्मिया ब्रिज है इसको इज़राइल ने बमबारी से तबाह कर दिया है। ये पूरा जो ब्रिज है ये तबाह हो चुका है, और इस ब्रिज से जो गाड़ियाँ गुजर रही थी वो भी तबाह हुई हैं। और ये जो एक तबाहशुदा गाड़ी है ये आपको नज़र आ रही है, और इस तबाहशुदा गाड़ी का जो ओनर है ये खड़ा है इसके साथ, ये बच गया है। ये भी आपको नज़र आ रहा है। उस तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो सड़क है ये बैरूत से तीर की तरफ जा रही है, और आपको यहाँ पे हिजबुल्लाह के झंडे भी नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ ये सामने जो पहाड़ हैं यहाँ पर भी काफ़ी आबादी है, और इन पहाड़ों पर भी काफ़ी बमबारी की गई है। और ये जो शख्स खड़ा है इससे भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पुल है ये किस तरीके से तबाह हुआ है। आप देखें कि बिल्कुल इस पुल का एक हिस्सा तबाह हो गया है, और इस तरफ आप देख सकते हैं कि जो बम थे जो इस पुल पे गिराए गए वो कितने ताकतवर बम थे कि जो इस पुल का जो गड़ा है, आप ये देखें कि गड़ा जो है ये कितना लंबा गड़ा है, बहुत गहरा गड़ा है। उस तरफ भी एक बम गिरा है और इस तरफ भी एक बम गिरा है, और इससे पुल का जो एक हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। इसको दोबारा कोशिश की जा रही है इसको ठीक करने की। और ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल जो है ये आपको मैंने इसलिए दिखाई है कि ईरान और अमेरिका में जो अमन मुआहिदा है, उस मुआहिदे की जो डॉक्यूमेंट है उसको अगर आप देखें तो उसमें पहले ही पैराग्राफ में लेबनान का जिक्र है। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब अप्रैल में सीज़ फायर का ऐलान किया था तो उस वक्त भी उसमें लेबनान का जिक्र था, और अब जब कि मुआहिदा हुआ है तो उसमें भी लेबनान का जिक्र है। लेकिन इस मुआहिदे पे दस्तखत होने के बाद से भी इज़राइल की तरफ से लेबनान में मुसलसल बमबारी की जा रही है, और दर्जनों की तादाद में जो बेगुनाह सिविलियंस हैं उनको शहीद किया जा रहा है। और इस वक्त भी फ़ज़ा में बैरूत से लेके और तीर तक और नबातिया के इलाके में भी इज़राइल के जो ड्रोन है वो फ़ज़ा में आपको उड़ते हुए नज़र आते हैं। और ये जो लोग हैं ये अब वापस अपने इलाके छोड़ के जा रहे हैं, और ये जो इस गाड़ी का ओनर है इससे बात करेंगे क्योंकि ये लोकल है। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. I would like to thank first the Pakistani government for the assistance for the Iranian and for the Lebanon. Shukran jazilan lakum. Oh, I like from my heart. We ran away from the war, we're coming down in the war. Thank you very much. And God bless you. Long life Pakistan, long life Iran, long life Lebanon. Thank you very much. Thank you very much. What is your name? My name is Ali Saksuk. Okay. My name is Ali Saksuk. ओके। तो यहाँ पर हम मज़ीद इलाकों में भी जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो रोड है बैरूत से जो रोड जाती है नबातिया की तरफ उसको बंद कर दिया गया है। अब तीर का जो इलाका है उसके अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे। और ये जो शख्स है ये अपनी गाड़ी की देखभाल कर रहा है। इसकी कोशिश है कि गाड़ी जो है उसको किसी ट्रक पे रख कर वो किसी वर्कशॉप में ले जाए। और बहुत से जो यहाँ पर हमें सिविलियंस हैं वो खौफ व हरास की वजह से अपने इलाके छोड़कर वापस बैरूत की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और बैरूत में इस वक्त बहुत बड़े बड़े टेंट सिटीज़ हैं, और तकरीबन 16 लाख के करीब जो लेबनानी हैं वो जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ़ इलाकों से घर बार छोड़ कर और बैरूत की तरफ जा चुके हैं। और अब ये मज़ीद लोग भी जा रहे हैं अमन मुआहिदे के बाद। तो ये जो अमन मुआहिदा है, इस अमन मुआहिदे से लेबनान में अमन कायम होगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ की जो सूरत हाल है उसको मज़ीद सोच समझने के लिए हम कुछ अंदर जाते हैं। और ये जो कास्मिया ब्रिज है इसके इर्द गिर्द हमें बहुत सी तबाहशुदा गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। जब यहाँ पे बम गिरा तो वो जो गाड़ियाँ थीं वो गाड़ियाँ जो है वो उस बम के धमाके से जो
शिद्दत पैदा हुई, उसकी वजह से बहुत सी गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा भी गईं। लेकिन ये जो गाड़ी है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी जो विंड स्क्रीन है, इस पे आपको बम के टुकड़े भी नज़र आ रहे हैं। और वो जो पिछली गाड़ी थी जो मैंने आपको दिखाई, सुर्ख रंग की जो गाड़ी थी, वो गाड़ी जो है वो धमाके के बाद जब पुल तबाह हो गया तो वो गाड़ी जो है वो तबाहशुदा मलबे से आके टकराई, इसलिए उस गाड़ी का ओनर जो है वो बच गया, लेकिन गाड़ी में मौजूद अफराद ज़ख्मी हुए। इस गाड़ी में जो लोग थे, हमें ये बताया गया कि उनमें से 2 लोग जो है वो शहीद हो गए। और ये सामने एक लेबनानी आर्मी की एक चेक पोस्ट थी जो कि पुल के ऊपर कायम थी, ये आप देख सकते हैं इस चेक पोस्ट को। और इस चेक पोस्ट पे जो फ़ौजी थे वो भी ज़ख्मी हुए। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं तीर का मरकज़ी बाज़ार है, और ये जो मरकज़ी बाज़ार है, यहाँ पर बहुत सी जो दुकानें हैं और बिल्डिंग्स हैं उनको इजराइल ने टारगेट किया है। ये आपको नज़र आ रही है, ये एक रेस्टोरेंट था, इसको टारगेट किया गया इजराइल की तरफ से। और इसी तरीके से जिस जगह पर मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर मलबा भी हटाने की कोशिश की जा रही है। ये एक और आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है इस तरफ, इसको भी तबाह कर दिया गया है। और बिल्डिंग के पीछे रहायशी इलाका है, वो देखें पीछे रहायशी इलाका है, और वो रहायशी इलाके के अंदर भी सुराख आपको नज़र आ रहे हैं। और हमें बताया गया है कि यहाँ पर जो इजरायली बमबारी है, ऐसे बहुत से लोग जो हैं वो शहीद हुए और बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी भी हुए। और अब आपको सामने नज़र आ रहा है कि मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर दुकानें जो हैं ज़्यादातर वो बंद हो चुकी हैं, और आप देख रहे हैं लोग जो हैं वो अपने घर बार छोड़कर गाड़ियों में बैठकर वो बैरूत की तरफ जा रहे हैं। और ये यहाँ पर काफ़ी आपको जो है रश नज़र आ रहा है गाड़ियों का, और लोग जो हैं वो उनके गाड़ियों में सामान भी नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा। और इजराइल की जो बमबारी है, वो बमबारी हो रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के बाद भी बमबारी हो रही है, मुसलसल बमबारी हो रही है। और इसके जो शवाहिद हैं वो आपके सामने हैं। और हमें अब यहाँ पर जो सरकारी हुकाम हैं उन्होंने एडवाइस ये किया है कि हम ज़्यादा आगे ना जाएं, तो हम इसी इलाके में कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम यहाँ पर इजरायली बमबारी से होने वाली तबाही है आपको दिखा सकते हैं, और थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएंगे। तीर में इजराइल की तरफ से सिर्फ तजारती इदारों, दुकानों, रेस्टोरेंट्स को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि आपको मेरे पीछे एक बैंक की बिल्डिंग भी नज़र आ रही है, ये आरडी बैंक है, इसकी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। और ये जो बैंक है, इसकी बिल्डिंग जो है वो तकरीबन तबाह हो चुकी है, और अंदर जो जितना भी सामान है वो भी तबाह हो चुका है। और इस तरफ एक बिल्कुल करीब एक रेस्टोरेंट था, और वो रेस्टोरेंट जो है उसकी भी इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और इस तरफ भी बहुत से जो तजारती मराकज़ हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। और ये जो इलाका है, यहाँ पर कुछ दुकानें अभी खुली हैं और कुछ दुकानें बंद हो गई हैं। यहाँ तीर में जगह जगह पर तबाहशुदा इमारतें नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये पूरा जो बाज़ार है इसको तबाह कर दिया गया है, यहाँ पे बिल्कुल तबाही है। और इस तरफ आप देखें, ये जो एक रहायशी बिल्डिंग है इसको भी तबाह कर दिया गया है। ये जिस जगह पे ये जो आपको मलबा नज़र आ रहा है, ये एक रहायशी बिल्डिंग का मलबा है, और ये बिल्डिंग जो है मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि यहाँ जो बमबारी हुई है उससे 50-60 लोग जो हैं जो बिल्डिंग के अंदर थे वो शहीद हो गए। कुछ डेड बॉडीज़ अभी तक इस बिल्डिंग के अंदर हैं, मलबे के अंदर हैं डेड बॉडीज़, इसलिए यहाँ पे कुछ हमें स्मेल भी जो है वो महसूस हो रही है। और ये देखें सामने एक और रहायशी इलाका है, इसको भी टारगेट किया गया है, और ये बिल्डिंग भी मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। इसके साथ जो इससे मुंसलिक इमारतें हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये गाड़ियां खड़ी हैं, ये गाड़ियां भी तबाह हो चुकी हैं। ये देखें, आपको इस तरफ ये गाड़ियां नज़र आ रही हैं, ये वाली गाड़ियां, ये आपको गाड़ी नज़र आ रही है, ये भी तबाह हो गई है। ये गाड़ी है, इसके साथ ये गाड़ी है, फिर उसके बाद सामने गाड़ियां हैं वो भी तबाह हो गई हैं। और इस तरफ जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग भी मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। और ये जो जबले अमल हॉस्पिटल है, ये उसकी पार्किंग में जो गाड़ियां थी वो तमाम गाड़ियां तबाह हो गई हैं। और हॉस्पिटल जो है उसकी बिल्डिंग को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, उस तरफ हमें लग रहा है कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। ये इजराइल की तरफ से एक
ٹریڈیشن بنا دی گئی ہے. ہمیں اوپر ڈرون کی آواز بھی آ رہی ہے. ڈرون جو ہے وہ مسلسل پرواز کر رہا ہے, لیکن اسرائیل جو ہے وہ جگہ جگہ پہ یہاں کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے. یہاں پر جو نباتیہ کا علاقہ ہے وہاں پر ایک نہیں 2 ہاسپٹلز کے ارد گرد انہوں نے بمباری کی ہے, اور یہ ہمیں تیر میں ایک اور ایویڈنس مل گیا. یہاں پر بھی جو جبل عمل ہاسپٹل ہے اس کے ارد گرد جو رہائشی علاقے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں یہاں پہ شہید اور زخمی ہوئے ہیں. یہ تیر کے علاقے میں جو بمباری ہوئی ہے اس بمباری کے باعث جو تباہ شدہ عمارتیں ہیں ان کا جو ملبہ ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پہ ریلیف ایکٹیویٹی بھی چل رہی ہے. یہ جو رہائشی بلڈنگ ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس بلڈنگ کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ 10 افراد تھے وہ شہید ہوئے ہیں, اور اس کے ارد گرد جو عمارتیں ہیں ان میں بھی نقصان ہوا ہے. یہ سامنے جو عمارت ہے اس پر آپ کو بہت سے جھنڈے بھی نظر آ رہے ہیں, اور اس عمارت کے تمام شیشے ٹوٹ گئے ہیں. یہاں پہ جو تمام جو رہائشی علاقہ ہے اس میں جو لوگ رہتے تھے وہ ان کو خالی کر دیا گیا ہے. یہ قریب ہی ہمیں یہ نارویجین ریفیوجی کونسل جو ہے اس کا دفتر تھا یہ سامنے, تو یہ نارویجین ریفیوجی کونسل کا جو دفتر ہے یہ بھی تباہ ہو چکا ہے. اور یہ ہمیں سامنے ایک بتایا گیا ہے کہ یہ ایک این جی او ہے, یہ اس کا دفتر تھا, اور یہ این جی او کا دفتر بھی جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے. یہ جبل عمل ہاسپٹل جو ہے تیر میں, اس کے ارد گرد بہت سی جو طبی ایجنسیاں ہیں ان کے دفاتر بھی تھے, وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں. یہ کووڈ-19 کے جو مریض ہیں ان کی ہیلپ کے لیے یہ ایک جگہ تھی, یہ بھی تباہ ہو چکی ہے. اور یہاں پر بہت سے میڈیکل سٹور تھے وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں. اور یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ یہاں پہ ابھی باقی ہیں, لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ یہاں سے مائیگریٹ کر چکے ہیں. اب ہم اس ہاسپٹل کے اندر جائیں گے اور جبل عمل ہاسپٹل کا جو ترجمان ہے ڈاکٹر واحد ریاض, ان سے بات کریں گے. دكتور وائل مروه نفرولوجيست and CEO in hospital جو العامل. اول شيء اهلا وسهلا فيكم. رواں سال 1 جون کو ہم ہسپتال میں حسب معمول کام کر رہے تھے. اچانک اسرائیل نے ہسپتال پر فضائی حملہ کر دیا. 4 ڈاکٹروں اور 32 نرسوں سمیت عملے کے 35-36 لوگ شدید زخمی ہو گئے. 45 زخمی باہر سے بھی آئے. ہر طرف سے چیخ و پکار اور افراتفری تھی. اب باہر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عملے کا بھی علاج کرنا پڑا. کئی زخمیوں کو آکسیجن لگانا پڑی. بجلی کا نظام درہم برہم تھا. سخت مشکل صورتحال تھی. اس کے باوجود ہم نے ہسپتال بند نہیں کیا. اب میں تیر کے ساحل سمندر پہ کھڑا ہوں. آپ دیکھیں پیچھے کتنا خوبصورت سمندر ہے, بالکل نیلا, اور بالکل اس کا صاف پانی ہے. اور یہ جو خوبصورت سمندر ہے, اس سمندر کے کنارے پر واقع بہت سی رہائشی بلڈنگز کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا, ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اور سمندر کی خوبصورتی دیکھیں, اور میں جہاں پہ کھڑا ہوں یہ ایک تباہ شدہ رہائشی بلڈنگ کا ملبہ ہے. اور اب آپ اس سمندر کے بالکل سامنے اس بلڈنگ کی تباہی دیکھیں. یہ آپ کو تباہ شدہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے, اور یہاں پر لوگوں کے عام استعمال کی اشیاء ہیں. یہ کسی کا حقہ جو ہے, یہ حقے کے حصے جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ آپ کو جوتے نظر آ رہے ہیں, برتن نظر آ رہے ہیں, لوگوں کے استعمال کی اشیاء ہیں. یہ کسی بچے کی سائیکل ہے, اس طرف یہ دیکھیں یہ بچے کی سائیکل ہے. تو اس بچے کی سائیکل اور یہاں پر بہت سے جو کھلونے بکھرے ہوئے ہیں وہ صاف بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی ملٹری ٹارگٹ نہیں تھا. تیر کا جو ساحل سمندر ہے اس پر ایک بہت ہی اہم چیز جو ہم نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اس ساحل سمندر پر جو اسرائیلی بمباری ہے اس سے بہت سے لوگ یہاں شہید ہوئے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو یہاں کے نوجوان ہیں ان کو آپ دیکھیں یہ ساحل سمندر پہ انجوائے بھی کر رہے ہیں, اور شیشہ پی رہے ہیں, حقہ پی رہے ہیں, اور حقے کے ایک کش لگاتے ہیں اور پھر سمندر میں چلے جاتے ہیں. اور یہ جو نوجوان ہے یہ وکٹری کا نشان بنا رہا ہے.
اور وکٹری کا نشان یہ بنا رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کی بمباری سے خوفزدہ نہیں ہیں. مسائل ان کے بہت ہیں, پریشانیاں بھی ان کو بہت ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں سمندر کے اندر بھی کافی سارے لوگ جو ہیں, سمندر کے اندر بھی وہ آپ کو نہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, سوئمنگ کر رہے ہیں بہت سے لوگ. اس میں بزرگ بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں. اور ان کا یہ جو انداز زندگی ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو جنگ ہے اس کا ایک خوفناک پہلو ہے. جنگ مسائل لے کے آتی ہے. جنگ جو ہے اس کی وجہ سے اس علاقے کے لاکھوں لوگ جو ہیں ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے, اپنے گھر بار چھوڑ کے وہ دور دراز علاقوں میں چلے گئے ہیں. لیکن جن لوگوں نے یہ علاقہ نہیں چھوڑا ان لوگوں کو ایک طرف تو فضا سے اسرائیلی ڈرونز کی بمباری کے خطرے کا سامنا ہے, لیکن دوسری طرف وہ یہاں پر بیٹھ کے زندگی کو انجوائے بھی کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ لبنان کے لوگ کتنے بہادر ہیں اور ان کو اسرائیلی بمباری سے کوئی خوف نہیں ہے. السلام علیکم. Alaikum salam. What is your name? Muhammad Bawab. So you don't fear Israeli bombardment? No, no, no. Unless they start attacking Sur and its the places around it, we leave. But right now they're striking far away from Sur, so there's no big. So stress. tell us how many people were killed here in Sor? A lot of people were killed here. Before they set the ceasefire like a month ago, about like 20 people died in one airstrike, which was like about like 5 buildings. So yeah, a lot of people died. And other than that, other airstrikes, yeah, many people died too. And what do you do? About what? Are you a student? Yes, I am a student. I am in university right now, and I'm working. My dad have a business. I'm working on it too, with him too. Thank you. Love you, Pakistan. You love Pakistan? I love you, Pakistan. Thank Hey, you. Welcome. Okay. Habibi. What's your name? My name is Hamid. Muhammad. Your name is Muhammad? Muhammad. He is also Muhammad? Muhammad. Yeah. یہ جنوبی لبنان کے شہر تیر کا ایک اور تباہ شدہ رہائشی علاقہ ہے, اور اس رہائشی عمارت پر جب اسرائیل نے بمباری کی تو اس بمباری سے جو لوگ شہید ہوئے اس میں یہ ایک خاتون صحافی غائدہ حسین دائغ یہ بھی شامل تھیں. یہ اس بمباری میں شہید ہو گئیں اور اس بلڈنگ کے ملبے پہ ان کی تصویر لگائی گئی ہے. اور یہ جو تصویر ہے یہ اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس بلڈنگ میں جو شہید ہوئے وہ کون لوگ تھے, کیونکہ عام طور پہ اسرائیل کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جی اس نے حزب اللہ کے جو مجاہدین ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے یا انہوں نے کسی ملٹری ٹارگٹ پر بمباری کیا ہے. لیکن ہم یہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں اور اکثر جگہ پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسرائیل کے ٹارگٹ ہیں وہ سویلین علاقے ہیں. یہاں پر میں ایک بریک لوں گا اور بریک کے بعد ہم جنوبی لبنان میں اپنا سفر جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. اب میں نباتیہ کے ایک ایسے علاقے میں موجود ہوں جس میں آپ کو میرے پیچھے ایک مسجد نظر آ رہی ہے جس کا مینار تو موجود ہے لیکن باقی جو مسجد ہے اس کو تباہ کر دیا گیا, اس کا ملبہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہاں پر اس طرف آپ کو تصاویر نظر آ رہی ہیں, اوپر حسن نصر اللہ کی تصویر ہے لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ تباہی ہی تباہی ہے. اور یہاں پہ جو ایمبولینس اور سول ڈیفنس کی جو موومنٹ ہے اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ جو آگے علاقے ہیں وہاں پر بہت سی ڈیڈ باڈیز ہیں اور زخمی ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہمیں کافی سمیل آ رہی ہے. اب ہم نباتیہ میں جو سول ڈیفنس کا دفتر ہے یہاں پہ آ چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو بہت سے اسٹریچر نظر آ رہے ہیں اور پیچھے جو ان کا ایک ٹرک ہے اس پہ لکھا ہوا ہے الدفاع المدنی اللبنانی, اور اس طرف کچھ ایمبولینسز بھی ہیں. تو ہم آگے جائیں گے اور یہاں پہ ایک ہاسپٹل بھی ہے. ناؤ وی ول ٹاک ٹو ڈاکٹر موافق الیافی. He is a very famous intellectual and author of Lebanon. Some of his books are in front of me. He writes in Arabic and English, and he's very famous in academic and diplomatic circles. So thank you very much for giving us time. Dr. Muafiq Aliafi, I would like to ask you a very simple question. What is your opinion about the recent talks
held in Switzerland between Iran and United States. And after the talks, they issued a joint statement, and Lebanon was mentioned in that. Do you see any hope for Lebanon in this diplomatic effort? Frankly, I can see that Lebanon has to decide whether we like it or not. We became part of this conflict that happened between United States and Iran. And we need to start acting in a more intellectual way in how to approach this matter. Because the war has been for Lebanon, it has been for the last 2 years and a half. It never ended. Although we felt or we thought it ended, but it didn't end. On the contrary, it's increasing day after day, and the Lebanese people are paying a lot of price for this matter, especially people from south of Lebanon. And they are all Lebanese, we are all Lebanese, and we feel towards each other, and we need to feel the pain that our brothers are feeling, so that we need to find a solution for everybody. Having said that, the solution has to be in compliance with our beliefs as Lebanese, because at the end, Lebanese people believe in the cause of Palestine. And at the same time, we do believe in Lebanon's independence and unity. So to reach this, we need to be more rational in approaching things, not emotional. So when it comes to the conflict between the United States and Iran, and the thing that Israel has done to Lebanon, of course, Israel is always supported by the United States. And we know that the United States is the only country that can convince Israel to do something, even if Israel does not want to do it. Because the relations between the United States and Israel are so strong. So we need to put all our efforts with the Americans, and benefiting from the American-Iranian agreement together, to put Lebanon in front of us and benefit from any positive outcome coming from this. Because if we put Lebanon as part of a conflict, we will never end. While if we put it as part of a solution, this will give the Lebanese a very big hope for a solution. So during the talks between United States and Iran, the Iranian side made a condition that the Israeli troops must withdraw from the south of Lebanon. Do you hope that Israel may withdraw its troops from south of Lebanon? I highly hope, and I would have, if I was in the parliament or in the office, I would have requested from our friends in the Americans to put us as same as Qatar and Pakistan as observers in these talks, because Lebanon is suffering from what's happening. So if we become part of, as an observer in these talks, definitely the benefit for Lebanon would be much better than being only watching what's happening outside and letting others decide what will happen to Lebanon. So the conflict today is not between Lebanon and the United States and Iran. The conflict is between what the Israelis want and what Lebanon can propose and offer. And there is a big conflict in this, what they are requesting and what can the government provide. So in order to reach a common denominator between all parties, we need to be more rational. And I believe rationality requests that we need to become observers and attending in all what's related to Lebanon in these talks, all what's related to Lebanon only. We're not part of any conflict originally between United States and Iran, but we are part of the outcome of this deal, definitely. But United States and Israel, Yes. they made it very clear that Hezbollah and Lebanon should be disarmed. So do you think that if Hezbollah is disarmed, there will be peace between Lebanon and Israel?
I don't think so. Disarming Hezbollah is a reason for peace or not. Disarming Hezbollah, we need first of all to differentiate between what Hezbollah is acting as part of Lebanese resistance and what part of Hezbollah is acting as part of the Iranian Revolution Guards. So for me, Hezbollah are two parts. The part that is resisting the Israelis in Lebanon, these are Lebanese. The part who is sending rockets and missiles over Israel to provoke it to come and hit Lebanon, this is not doing the best for Lebanon. So for me, there are two agendas for Hezbollah. So what's important and needs to differentiate is that the resistance against the Israelis in Lebanon will continue as long as they are in Lebanon. And this is a right that no one can fight or confront because it's part of the United Nations rights, human rights. But going back to the sending missiles to other country from Lebanon, this is something that we need to find a solution for it. Once this is solved, the disarming Hezbollah in Lebanon is something very easy. Becomes very easy. It's not easy. Becomes very easy because it will be resisting the Israelis in Lebanon or not. While after they leave Lebanon, we can go back to the peace treaty that was signed in 1949, and the Israelis in their territories will be protected as they were most of the times, and we will be protected. There are some people in Lebanon, when we ask them that why you people are not supporting the disarmament of the Hezbollah, they say that the Lebanese army is very weak and Israel is attacking Lebanon again and again. Israel occupied South Lebanon for 18 years, then attacked Lebanon again and again. Only Hezbollah is in a position to push Israel back, and Lebanese army cannot protect our borders. So that's why they don't support the disarmament of the Hezbollah. So can you say something about this logic? Of course. Disarming, as I said, for me, Hezbollah are two parts. Resistance in Lebanon against the Israelis and attacking the Israelis outside Lebanon. Resistance in Lebanon is very normal to me. So, and it's not only Hezbollah, because the resistance did not start with Hezbollah. The resistance started with communists, Syrian socialists, Lebanese resistance people who were not part of Hezbollah. And the resistance started here in Beirut by someone called Khalid Alwan. He's from Beirut. So it was not only Hezbollah who was resisting the Israelis when they were in Lebanon. Once someone occupies your land, you need to resist. This is normal, this is natural. So today, I don't believe that only Hezbollah is resisting inside Lebanon. There are other groups of people, of Lebanese, who are resisting because they are hitting their homes, their lands, their corpses, everything. So this is normal. So as long as the Israelis are inside Lebanon now, so the resistance will continue. What is needed to be defined clearly is to differentiate between the Lebanese agenda in resisting the Israelis and the foreign agenda in provoking the Israelis on Lebanon. So this is the issue. So what I understand that you are saying that resistance from Hezbollah is not a problem, but sending rockets and missiles from Hezbollah inside Israel is the problem. For me, I consider this is provoking and giving our enemy, the Lebanese enemy, because today Israel is still an enemy for Lebanon, is giving them a card against the Lebanese, so they are coming in, they are hitting here and there. So we need to disarm our enemy from this card. Okay. Because if we look at the media outside Lebanon, after the 2nd of March,
They said, oh, Hezbollah sent rockets, so it has given the right to the Israelis to do what they want. The Israelis were doing this for the last 18 months, for the last 16 months, and no one was mentioning anything. They were hitting in Lebanon, they had their points in Lebanon, and frankly, the Lebanese resistance didn't do anything during that period. So when they came in, of course, they need to resist. But is this resistance enough? Frankly, till today, it's not enough. But resistance is something that starts small and it accumulates day after day and it increases until the enemy feels that they cannot continue with us anymore. That's what happened between 82 and 2000. In 1982, when the Israelis invaded Lebanon, this resistance started and they evacuated Lebanon in 2000 after 18 years. But that was the accumulation. But sorry to interrupt you. Don't you give the credit to Hezbollah that they forced Israel to withdraw? Definitely, Hezbollah was the most who resisted the Israelis between 82 and 2000. But they were not alone. But they were the most, definitely, of course. So what is the ultimate solution for bringing peace in Lebanon? Today, we need to think Lebanese, first of all, should have one unified project together. We need to sit on a table, talk to each other, understand each other, understand what are our concerns, what are the challenges in front of us, and how to reach a solution. And we need to sit in an open-minded way, not in a blocked way. So if we sit together, and I'm sure that if we are open-minded, we can reach a solution that's beneficial for all parties around the table, that would protect and ensure that all concerns are being met. I believe this is number one. Number two, once we address outside Lebanon, we address as one party, not each one saying his agenda or his point of view. So that's why I believe it would be the first time you are hearing someone talking about, in a different language, giving credit for this party and giving credit to this party, because at the end we need our government to stand up, and we need the Lebanese forces. The Lebanese army is the army of Lebanon, and we need the arms in his hands only. But we need, at the same time, we need to create our country and our democracy in a good way, subject that we don't need any enemy inside our territories. So we need to balance between all these in order to reach the right solution. Wherever I go in Lebanon, especially in the south, the people have a lot of expectations from Pakistan. Yeah. So what do you say about the role of Pakistan? Frankly, when it comes to Pakistan, I'm biased for a reason, because I've been in excellent relations with the Pakistani people since more than 30 years, since 1994, when I first started assisting Habib Bank in Lebanon, and it was the first experience getting to know people of Pakistan from inside, how humble, how informative, how decent they are. So when it comes to Pakistan, I'm biased, because I highly respect your country, your capacity, what you were able to achieve during the last 50, 60 years. I believe you are a role model that others should follow. And I wish we can follow in Lebanon your experience. So the role that Pakistan played in achieving this agreement is extraordinary. And I believe no one would have imagined this. But definitely, because Pakistan always played an excellent role with its neighbors and with the Arab countries, whether with Iran, Saudi Arabia, Qatar, and all this, you were able to achieve what you did. And frankly, without Pakistan, I don't believe these talks would have reached this good result at the end. Thank you very much, Dr. Muwafiq Ali Afi. Thank you very much. वेलकम बैक। अब हम लेबनान की पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं इलियास स्टीफान, उनसे बात करेंगे। ये हिजबुल्लाह के मुखालिफ हैं
और इनसे पूछेंगे कि अगर हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह कर दिया जाए तो क्या लेबनान में अमन कायम हो जाएगा? Thank you very much for giving us time. We want to know your reaction about the recent joint statement issued after talks between United States and Iran and Switzerland, and Lebanon was mentioned in that. Do you have any hopes that the talks between United States and Iran will produce some positive result for Lebanon? Thank you for taking this. Of course, initially, my take on the whole situation is as follows. The memorandum of understanding that was signed between the U.S. and Iran recently is basically about the Iranian-United States relationship. Now, in one of the clauses, mainly I think Clause 1 or Article 1 of the MOU, there was an agreement on cessation of fire in Lebanon. Now, of course, the Lebanese Republic was not part of this MOU. I would understand that the Americans and the Iranians are trying to put pressure on Hezbollah in order to stop the fighting in Lebanon, because in parallel, we have the ongoing Lebanese-Israeli negotiations that are happening in Washington. And as you know, the situation between Lebanon and Israel, especially after the recent wars that happened since 2023 up until today, have been extremely complicated. And you have the Israeli side that's basically holding the position that it will not withdraw from Lebanon or stop any fire unless Hezbollah stops firing at Israel, and there's disarmament of Hezbollah, because that would lead to the normalization of relationships and perhaps towards a long-lasting peace process. Now, of course, the Lebanese government has confirmed to the whole world that it wishes that to separate the track of negotiation from from any other track of negotiation, specifically the negotiation between the U.S. and Iran, being that Lebanon is a sovereign state and Lebanon is the only one that could talk on its behalf. So we have the President of the Republic, we have the Prime Minister and the Lebanese government that are basically overseeing the negotiations that are happening in Washington. Going back to the U.S.-Iranian deal, I think that Iran has interest in preserving its interests in the region, specifically in Lebanon. And as we all know, and it's not a hidden thing, that Iran is the main supporter of Hezbollah. Hezbollah has been acting according to the orders of the Iranian Revolution, the IRCG, and any demand coming from Iran towards Hezbollah, Hezbollah will comply. So I think that the Iranians in this particular article in the MOU are basically guaranteeing the ceasefire from the Hezbollah side in order for the Lebanese-American or Lebanese-Israeli negotiations to take a stand, basically. Do you think that if Israel withdraw its forces from south of Lebanon, then Iran will be in a position to force Hezbollah to hold their rocket fires inside Israel? The Israelis will definitely not pull out of Lebanon unless there is a guarantee that that Hezbollah will no longer fire any missiles towards the Israeli territories. That's become very obvious. It's become very obvious from the negotiations. It's become very obvious from all the statements that the Israeli officials and the Israeli government are basically publishing to the public. So the Iranians must force Hezbollah to basically stop launching those rockets. And once those rockets are stopped, and there's a guarantee that they're stopped and they will never occur again, then I think the Lebanese-Israeli negotiations would basically proceed into a potential withdrawal from the
from the Israeli soldiers from all the occupied land. The Lebanese government banned the military wing of Hezbollah in March this year, but we cannot see the implementation on this ban on the ground. What is the reason? I'll tell you. First of all, we have to cite the agreement that was reached on the 27th of October 2024, which basically resulted in the disarmament of Hezbollah and the dysfunctioning of all Hezbollah military operations in Lebanon. And of course, Hezbollah did not apply their obligation under that agreement, which they've approved to begin with. Then consequently, the Lebanese government took a stand both on 5 and 7 of August, and then again on the 2nd of March, declaring that all military operations, even political presence of Hezbollah has become illegal, and therefore the government needs to move to the disarmament of Hezbollah and the repossession of the war and peace decision, which has been taken hostage by Hezbollah for such a long time. Of course, remains is the implementation of those decisions. As you know, the situation in Lebanon is complicated, is very, very complicated. You still have the deep state that is heavily involved in Lebanese politics in Lebanon. And there's always threats from Hezbollah to disturb the internal peace and perhaps go for a civil war or something like that. So I guess that the government and the Lebanese president have been taking those factors into consideration, and they've been trying for the past 15 months, ever since the October 2024 agreement was reached, to see if they can mediate with Hezbollah in order to make the disarmament as peaceful as possible. But then again, that did not happen. So now we are in a different scenario. Hezbollah made Lebanon enter into a new war as of 2nd of March 2026, supporting Iran with its war with the US. And therefore, things have become much more serious. It has become very evident to the Lebanese government and to the Lebanese president that mediation is not something that they should consider with regards to Hezbollah, because it's not reaching, or it's not alluding to a satisfactory result. So therefore, I think that the Lebanese government is now today more serious than ever in implementing its decisions. And ultimately, the Lebanese government should take a stand and should take a position to execute its own decisions in disarming Hezbollah, repossessing the decision of war and peace, and declaring its sovereignty once and for all. Can you define the deep state in Lebanon? Well, as you know, the deep state in Lebanon goes back almost 40 years. Of course, during war and corruption, you have elements of the deep state start to rise, and we consider that the deep state is everywhere in the government in Lebanon, be it in the justice system, in the military, in the internal security, in the public departments, in the decision-making departments. And that deep state basically, and according to all the factors that have happened in Lebanon over the years, have rooted itself deeply into the government, whereby it's been taking decisions on behalf of the government against government interests. And therefore, that deep state has been there for a long time. It's been there for 40 years. Of course, it's going to take time to get rid of it. But this is part of in my opinion, part of the implementation of the government decision is to clean up the state from that deep government as much as possible, be it from restructuring of the justice system, be it from the restructuring of the military, removal of certain officers and a reappointment of others, because obviously it's very deeply such officers, for example, their relationship with Hezbollah is so deeply rooted that they act in Hezbollah's interests more than they act in the Lebanese interests. And in your opinion, what is the ultimate solution for Lebanon? How can you bring peace in Lebanon? Well, the only thing that we see that brings peace to Lebanon is the disarmament of Hezbollah, Hezbollah returning under the umbrella of the state taking control, declaring its own,
putting sovereignty as a priority. And once that is done, then I think that there will be no more reason for any wars that are happening, specifically on the Israeli border. Once that's done and the decisions of the government are implemented, the international resolutions are implemented, such as Resolution 1701 in addition to that, which all have one common point, which is the disarmament of Hezbollah, the repossession of the state of the war and peace decision, and the Lebanese military having power over all Lebanese soil and all Lebanese borders. Thank you very much, sir. Thank you. अब हम एक लेबनानी सहाफ़ी हैं बसीमा शहादी, उनसे बात करेंगे. बसीमा, thank you very much. Can you tell us that what is the solution of problem in Lebanon? حل انه الحرب اللي عم بتصير بلبنان مسئلے کا حل حزب اللہ اور مزاحمت ہے. ہمیں حزب اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. حزب اللہ لبنان اور یہاں کے عوام کا دفاع کر رہی ہے. لبنان کے لیے اچھا یہی ہے کہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت ہو. یہ مزاحمت حزب اللہ کر سکتی ہے. لانه هي الحل يعني اذا بدنا نضل. But some people say that Hezbollah should be disarmed and then Lebanon will have peace. لا اكيد لا اكيد لا. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. حزب اللہ کے پاس مزاحمت کے لیے ہتھیار ہر صورت ہونے چاہیے. موجودين بالجنوب كان اسرائيل صارت هون. What is the connection between Palestine issue and the problem in Lebanon? اول شيء الشيء اللي عم بيصير بفلسطين هو شيء طبيعي اللي عم لانه فلسطین اور لبنان کے مسائل یکساں ہیں. اسرائیل فلسطین پر بھی جارحیت کرتا ہے اور لبنان پر بھی. فلسطین کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف مزاحمت کا پورا حق ہے کیونکہ اسرائیل وہاں قابض ہے. ایسے ہی لبنان میں بھی ہو رہا ہے. ضد هذا الشيء كان صار بالجنوب زي ما عم بيصير بفلسطين. Can Hezbollah defeat Israel alone? ليك حزب الله طول ما الله معهم. اگر حزب اللہ نہ ہوتی تو آج اسرائیل بیروت پر قابض ہوتا. حزب اللہ اور اس کی اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری رہنی چاہیے. بدهم بيهزموا اسرائيل. بیروت میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے ہم نے بات کی اور آپ نے دیکھا کہ اس میں حزب اللہ کے حامی بھی ہیں, حزب اللہ کے مخالفین بھی ہیں, اور یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت چل رہی ہے اس سے یہاں پہ جو حکومت کے لوگ ہیں اور حزب اللہ کے مخالفین ہیں ان کو زیادہ توقعات وابستہ نہیں ہے. تو ہمیں جو یہاں پہ جو اس وقت ایک ممکنہ سلوشن نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسرائیل جو ہے اس کو جنوبی لبنان سے اپنی فوج واپس نکالنی ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے ایران اس کے ذریعے حزب اللہ کو اسرائیل پر راکٹ فائر کرنے اور حملے کرنے سے روکا جا سکتا ہے. لیکن اس سارے معاملے میں وہ ممالک جنہوں نے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کروائی ہے ان کو اس ایک پاسبلٹی پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو مذاکرات کا عمل چل رہا ہے اس میں لبنان کو بھی بطور آبزرور شامل کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ جو لبنان کے لوگ ہیں ان کو پاکستان سے بڑی امید ہے کہ پاکستان بھی لبنان میں امن قائم کرنے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اور یہاں پر جو پاکستان کے سفیر ہیں سلمان اطہر صاحب, ان کے صدر کے ساتھ, وزیر اعظم کے ساتھ, پارلیمنٹ کے سپیکر کے ساتھ, باقی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں اور جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کو لبنان میں قیام امن کے لیے کوئی کردار ادا کرنا پڑے تو پاکستان کا جو بھی کردار ہوگا اس پر جو لبنان کے عام لوگ ہیں وہ بہت خوشی کا اظہار کریں گے. آلریڈی وہ پاکستان کا بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ سالہ سال کی خانہ جنگی اور بدامنی سے آخر کار لبنان کو نجات مل جائے گی. کیمرہ مین ہمران الیگزینڈر کے ساتھ حامد میر کو بیروت سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.